ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್, 24ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ 4 ದಿವಸ ನಡೆದಂಥ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ ಚರಣ ವೆಲ್ಡಿಕ್ಟರಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಎಸ್ ವಾಸನ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯೋಗ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ HR ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಜನ ಉಪಯೋಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಎಸ್ ವಾಸ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ VV ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಕಿರಣ್ ತರ್ಲೇಜ ಅವರೇ, MK ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು, IGP, DC ಆದಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ವಂಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆನರಬಲ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸಾವು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಬದುಕುವುದು ಸಾಧಕ. Just for the benefit of non speaking, Swami Vivekananda has said that end of the life or a death is not the end for an achiever. An achiever is one who lives beyond death. And we all believe that soul is an eternal part of the world. And to keep that soul spiritually in absolute sense, we have to have a contented life. And contented life we will get through sound body and sound mind. The greatest challenge for a human being are 2 things. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 2 ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲು, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳು ತೆಗೆಸಿರ್ತಾರೆ ಮಗುವಿದ್ದಾಗ. ಅವೆಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮುಗ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ವಿಕಾರತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? I was just telling them that when we are born, if you see our photographs, when we are born, they are so beautiful, they are so pleasant, and they are so innocent. But if you see the photograph now, the same person photograph, there is so much of changes. The greatest challenge for any human being is to keep that innocence in life. Very difficult. ಆ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. but it is achievable.
somehow it has been my experience. I have met a lot of yoga gurujis, and among them quite a few has got that radiant in their eyes, in their face. We can just make out that he is a 100% perfect yoga master. ನಾವು ಕೆಲವರು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಮುಖದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಳೆ, ಇವರು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯೋಗದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡೆಯುವುದು, ಯೋಗದಿಂದ ಆ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಜೀವಂತ ಪರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಯೋಗದ ಕೆಲಸ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ. God has given certain fundamentals to us. God has given DNA. God has given characteristic. God has given great thinking power. God has given lot of passion in the heart. And to maintain all this, the only instrument is yoga, according to me. Otherwise, slowly we will fizzle it out. In a child, that is possible to certain age. In a child, there will be innocence as well as inquisitiveness. ಒಬ್ಬ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧತೆಯೂ ಇರ್ತದೆ, ಕುತೂಹಲವೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಇವು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು. ಎಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ. Only child has got innocence and inquisitiveness. Because wherever there is inquisitiveness, there is excitement to know. The moment excitement is there, innocence will become less. Therefore, innocence and inquisitiveness are two paradoxical things. But these two paradoxical things will be in the child. Now, to analyze the whole thing, they have said that child is a father of man. The whole exercise of yoga is to see that fundamental doesn't change. That means the whole purpose of the yoga is, as we grow, growth is non-stoppable. As we grow, the childliness should be alive. The goodness in us should be alive. The innocence in us should be alive. And that comes only if right kind of metabolism works. That is, orderly metabolism should work in the body. And that is what the regimen of orderly metabolism yoga teaches. Nowadays, smile has become very costly. ನಮಗೂ ಬಹಳ ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಬದುಕಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಬಹಳ ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ನಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ನಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಗು ಇರ್ತದೋ ಅವರು ಬದುಕನ್ನ ಆನಂದಪೂರ್ವವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. To bring a laughter on a face, it is so difficult. But one who has got that kind of a smile in their face, they are the most pleasant people. And ಇನ್ನೊಂದು, ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮಾಯ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟು ಮುಖ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. There is no warmth in their shake hands.
There is no warmth in the namaskar. These are all small things. You forget everything. We forget all your problems. When you meet your friends, spend good time, smile with them, pour your heart out. You have to live to that moment. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಬೇಕು. ದಿ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ will be moving this side and that side, about this and about that. Always. Mind is a wanderer. In a second it can go around the world and come back. That's the beauty of a mind. Now, if anybody can hold a mind in one place, concentrated on one thing for 1 second, that is the moment of bliss. ಈ ಮೆದುಳು ನಮ್ಮದು ಬುದ್ಧಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಸುತ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಏಕಾಗ್ರತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಅಮೃತದ ಕ್ಷಣ, ಬ್ಲಿಸ್. ವಾಟ್ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ಸ್, ಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. I don't see much difference between yoga and meditation. ಅದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು, ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯೋಗನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಯೋಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಈ 1 second ಮೂಮೆಂಟ್, that moment, if you can increase into number of moments, 1 moment to 10 moments, increase into number of moments, then it is converted into a time, that blissful time. If anybody can achieve this blissful time, I will tell you, he sees the different world, he is away from this world. And if somebody sadhanayilla, through lot of tapas, lot of efforts, if they can increase these moments into time into a bandwidth of time, means that bit of time is much more repeated, then he is one with the universe and he is one with the creator. He will be part of the creation, he will be part of the creator. ಯಾರು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಅಮೃತಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವನು ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಕ್ಷ. ಇಷ್ಟೇ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ because they want to market this. Nowadays everything is in market. Some people, they know little bit of asanas and they become yoga gurus and try to market it in international world. I have seen enough, because man is very greedy. Wherever there is money, he will do anything for it. The motivation for anything to do nowadays is wealth, money. The day when the wealth and money changes, because man is very greedy. Wherever there is money, he will do anything for it. The motivation for anything to do nowadays is wealth, money. The day when the wealth and money changes, when the real mankind upliftment comes into that place, then the world will be a beautiful place. One of the most interesting, complicated creation of a creator is human being. It is not easy. Very complicated and very interesting.
the great thinking power, the great expression power, and the great adaptability power, which there were some animals which are bigger than us, like dinosaurs. They could live more. They are animals which can run faster than us. They are animals stronger than us, like elephant. But they can't live more than a human being. Not more means not in terms of one's life. It's the human race life I'm speaking. Probably this is the last species the Creator has created, because ultimately Laya is going to happen by the man only, nobody else. Why it is so? Why the human race lives longer? ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಆಯುಷ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮನವ ಕುಲವನ್ನು ಏನಿದೆ ಇದು ಆಯುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ. Man lives in 49-50 degrees in Sahara. Man lives minus 48-49 in Siberia. Man lives in deep forest. Man lives in open land. Man lives in a house. Man lives in a mansion. Man lives in a hut. Man lives in a pipe. Saddam Hussein was living in a pipe for so many days. This is the adaptability quality of a man. Therefore, the solution for all our ills are not outside. The solution of all our ills are within. See, God has been so beautiful. He has created so many microorganisms within us. And if something goes imbalanced, then we get fever. Then within 3-4 days, body only sees that temperature is regulated. If there is heat, then we get cold. After some time, it will be accumulated. So, everything is within. And yoga is one teaches us what is within, what is the strength of the within, and how to manipulate, how to control, how to bring equilibrium in the overall health, and building the strength within the body is the work of a yoga. And a able, strong body gives a very, very strong mind. Mind and body together can have a most beautiful, ever happy human being. We get attracted to wrong things very easily. Not only habits. Habits, if it is regular, then it becomes a character. The moment it becomes a character, it is impossible. So, we have to see that we are in control on ourselves. People talk of controlling the world by nuclear emissions. But he doesn't know that he doesn't have control on himself. A person who has got control on himself is a real yogi. And a person who has got control on himself can only become Yuga Purusha. Only a yogi can become a Yuga Purusha, nobody else. I'm sorry, I'm not talking like a chief minister, I'm talking of something else. It is all, as our Krishna said, it is an inspiration of this place. ಈ ಜಗದ ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ after seeing you, I just thought that I should not think and speak, I should just speak from my heart. Anyhow, I think time has come to conclude. This university, Vyasa University, is building future NASA. Because a sound mind and a body can only think of the scientific future. Science and spirituality
are the two sides of the same coin. Spirituality encourages science, and science proves this spirituality. Therefore, if you see, most of the fundamental changes which have been brought by scientists are all spiritual people. All are scientific people. Therefore, you see Isaac Newton, you see Louis Pasteur, you see anybody for that matter, I don't want to name much more. They are basically spiritual people. Scientists are spiritual. That's why they think about everything. In fact, the human brain power, somebody has done a study on that. ಈ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ 6% ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು IQ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವರು 100%ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Scientists they go up to 20. Scientists use brain 20%, ordinary man use 6%, IQ persons use up to 12%. So still 80% of our brain capacity is not utilized. So 80% is for you now. Now how much you do it out of 80%? It depends on how strong you are within, and how strong you are within is how well you do your yoga. That's all it is. Lot of papers have been published. Lot of contemporary issues have been discussed. Lot of fundamental issues have also been discussed. Lot of interpolations of subjects have been also discussed. I could make out from the report. It's a beautiful thing. There has to be some institution to do all this. Otherwise, yoga is there everywhere. But there is no institutionalization of the whole science. Yoga is a science. And science will become science only if it is studied, understood, documented, and it is preached. And that is what our Dr. Nagendra is doing now in this vast university. I am really happy and proud to be here at this juncture, meeting you all people. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಸಂತೋಷದ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಜವಾದಂಥ ಯೋಗಿಕ ಕರ್ಮ ನಂದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಯಾರು ಯೋಗವನ್ನು 100% ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸದಾ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಬ್ಲಿಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಲಿಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಮರೆಯೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಮರೆಯೋದು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಮರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆಣೆಕಲ್ನಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ, ಹೆಮ್ಮೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದು ಕೊಡೋದು ಎಂಥದ್ದು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಭಾರತ ದೇಶ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ. ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೈಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಿಯಾಂಡ್ ಲೈಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, nowhere else. ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ, ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ದೇವರ ದಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತವನ್ನು ಅಂತರ್ಗತವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಉದಾತ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು ಕಡಿಮೆ. ಅವರು ಯೋಗವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಆಯುಷ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ
ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Politicians as I have next election, a statesman as I have next generation. ಒಬ್ಬ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಕಂಡಿರ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಗವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಯೋಗವನ್ನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಾತ್ವಿಕತೆ, ಸಂತೋಷ ಭರಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಗುರಿ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಯುಗ ಪುರುಷರುಗಳು ಹುಟ್ಟಲಿ, ಭಾರತವನ್ನು ಭವ್ಯ ಭಾರತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ಭಾರತ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕನಸೇನಿದೆ ಅದು ನೆನಸಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಬರುವಂಥ ವರ್ಷದಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ತಯಾರಿ ಬಹಳ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬರುವಂಥ ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. Once again, I really appreciate the presence of people from different walks of life, different states and different countries. You want to have different backgrounds, but you have come for a common cause. That is to heal yourself and heal the world. That's what my friend from Bombay has done it. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅಚೀವರ್ಸ್, ಸಾಧಕರಾಗಿ. ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಡ್, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ವರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಹಾರೈಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ.